Good morning, students. Can you hear me? Yes, sir. So now I just want to tell you one thing. Please keep your audio and video buttons in the mute position because the class is being recorded now as instructed. So only when I ask you some question, you will open your audio button only and answer. And video should be muted all the time during the class. After about half an hour, that means around half of the class, I will stop the lecture and stop the recording for 2-3 minutes because I will open a new file, otherwise the recording file will become too big and I will not be able to transfer it. Hope you understand. Now today I have again started the topic of human resource management because the attendance was very thin in the last class and I want to repeat some very important topics again today. Can you hear me? Yes, sir. Now in human resource management, which is one of the 4 important pillars in management of a business, which I said that money or capital, manpower, machinery and materials. Now I already told you that machinery we have discussed in the various manufacturing classes during this course. Manufacturing process 1, manufacturing process 2 and advanced manufacturing process. Human resource management we are taking up now, where we have learned many aspects of human resource management. সবচেয়ে important aspect যেটা human resource management এর, যে this is the only live component of the 4 pillars of management. You see, the money, material or machine, they can't interact with you. But human resource, they can interact with you, they can think and even they can give you better ideas also. So this is extremely important so far as management of business is concerned. Any business for that matter. Don't think that it is only manufacturing business. The attributes will change slightly, but the philosophy remains the same. Somewhere in some business, manpower is more important. In some business, machineries are more important. In some business, money is more important, capital is more important, and in some business, materials are more important. So the importance might vary, or the emphasis might vary from business to business, but the philosophy remains the same. Because ultimately, in any business, we have to make money. Now, since all these I have covered, I will just go quickly. All these we have covered. What are the objectives of human resource management? Human resource management involves creating personnel policies and procedures that support business objectives and strategic plans. Then we have understood the functions of human resource management, job analysis, workforce operations, performance measurement, incentive programs, professional development, recruitment and selection,
devising training scheme for development of the workmen and employees. And then we have the performance appraisal. The basic purpose of performance appraisal is to find out the strengths and weaknesses in a person and then try to develop his strengths further and convert his weaknesses into strengths by providing him extra support in terms of training schemes. The objectives of performance appraisal is mainly, I will tell you, there are so many objectives. Main objective is to make the person more effective in the business relationship. How? Promotion and compensation is there, but they are least important. Employees' development is most important, and then communication has to be developed. Lastly, what we said is that the motivation of the employees, that is the most important. This motivation, কাকে কিভাবে মোটিভেট করা যাবে, কোন লোকটা কিভাবে মোটিভেটেড হবে, এটার কোনো ফর্মুলা নেই। কারণ আমি প্রথমেই বলেছি যে দিস human being is the only live component in the business, জীবন্ত, সুতরাং এ ইন্টারাক্ট করতে পারে, এর ইমোশনস আছে, এ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যভাবে বিহেভ করে than the other resources, because the machine has no emotion. You see, if you can program it correctly, if you can maintain it efficiently, then the machine will continuously give you output. Similarly, materials, they have no emotions, they cannot interact. It depends on the decision of the materials management function how to get the best out of this particular element. And money, of course, they cannot talk. But for human resource, they have emotions and they can interact. And that is why I told you about this hierarchy of needs devised by Abraham Maslow, where the human beings are placed on a triangular graph, and they are as per their hierarchy of the needs. At the lowest level of the pyramid is the basic need. আমি যেটাকে বলেছিলাম রুটি কাপড়া মকান, these are the basic needs, they have to be fulfilled first. If these are fulfilled, মানুষ তো থেমে থাকবে না, they will look for the higher need now. And that is why human resource management is important and at the same time difficult also. You need the best people in industry to run the HR department. You are very much familiar with the name HR because you meet the HR people for your campus interviews and job interviews. But please note that this HR or human relations and human relations management is a widespread subject. It has to meet the basic needs of a person, the psychological needs of the person, and then the self-fulfillment needs of the person. And when the person goes above this level, in the spiritual level, then we cannot control it. The God takes over. You know that. I have already explained to you so many times how these. Why I am explaining so many times? Because there cannot be anything more important than this, even in our personal lives. Apply this triangle in your personal lives, in your close relatives, in your friends, in your children, the persons in the lower age group, বাচ্চাদের মধ্যে, তাহলে পরে যদি এটাকে ঠিকভাবে অ্যানালিসিস করা যায়, তাহলে এই যে অকালে সব সুইসাইড করে,
এইসব কাণ্ডগুলো আর হবে। বুঝতে পেরেছ? তো যেটা আরেকটা জিনিস খালি বলে দেবো, সেটা হচ্ছে যে পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজালে আমি একটা জিনিস বলেছিলাম যে পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজালে সুপিরিয়ার, ইমিডিয়েট সুপিরিয়ার আর এমপ্লয়ি বসে তারা দুজনে মিলে আলোচনা করে যে তার কী কী ডিফিকাল্টি আছে, সে নিজেকে অ্যাসেস করে, যাকে বলে সেলফ অ্যাপ্রেজাল। আবার সুপিরিয়ারও তাকে অ্যাসেস করছে। দুজনের মধ্যে ডিফারেন্স হবেই, কারণ সেলফ অ্যাপ্রেজাল যে করছে সে ভাবছে সে খুব ভালো কাজ করছে, আর যে সুপিরিয়ার সে দেখতে পাচ্ছি খুব একটা ভালো হচ্ছে না, কারণ সে দেখছে কোম্পানির যে অবজেক্টিভ, অর্গানাইজেশনের যে অবজেক্টিভ, সেই অবজেক্টিভটা মিট করছে কিনা সেটা সে দেখছে। সেটা হয়তো সব সময় হয়তো এমপ্লয়ির পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, সে তার নিজের এরিয়াটাতেই খালি কনসেন্ট্রেট করছে, কিন্তু সুপিরিয়ার ওভারঅল বিজনেসটাতে কনসেন্ট্রেট করছে। সেই জন্য ওই 1-to-1 অ্যাপ্রেজাল ছাড়াও আর একটা নতুন সিস্টেম যেটা চালু আছে, সেটা হচ্ছে 360 ডিগ্রি অ্যাপ্রেজাল সিস্টেম। এই যে 360 ডিগ্রি তোমাদের সামনে দেখানো আছে, দেখো একটা এমপ্লয়িকে অ্যাসেস করছে সুপিরিয়ার, কাস্টমার, পিয়ার্স মানে তার কলিগরা, সাপ্লায়ার্স and also subordinates. So he is actually appraised by everyone in a different form, of course. May not be face to face বসে হয়তো করছে না, কিন্তু সে লিখে জানাচ্ছে যে তার বসের সম্বন্ধে তার কী ধারণা, এবং সেটা নিয়ে আলোচনা করে তখন হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের রিপ্রেজেন্টেটিভের সামনে বসে এইটাকে সলিউশন করা হয়, এবং সলিউশন করে তৈরি হয় কি রেজাল্ট এরিয়া, কি ডেভেলপমেন্ট এরিয়া, কি ট্রেনিং এরিয়া। একটা মানুষকে কী কী এরিয়াতে ট্রেনিং দিলে তার উইকনেসগুলো স্ট্রেংথে কনভার্ট হবে। যেমন কমিউনিকেশন, কেউ ভালো করে কমিউনিকেটই করতে পারে না, চুপ করে বসে থাকে। এটা হলে তো তার ডিফিকাল্টিগুলো অন্য মানুষের কাছে পৌঁছবে না, বা সে নিজেও তার ওপিনিয়ন বা তার ইনস্ট্রাকশন অন্য লোকের কাছে ঠিকমতো পৌঁছে দিতে পারবে না। শুধু তার কমিউনিকেশনটা ডেভেলপ করতে হবে, তার জন্য তাকে কমিউনিকেশন ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিংয়ে ফেলতে হবে। এই ধরনের সব স্ট্রেংথ আর উইকনেস অ্যানালিসিস এখানেতে করা হয়। এই পর্যন্ত আমি খুব ভালোভাবেই পড়িয়েছি, বারবার পড়িয়েছি, এটা ক্লাসে পড়িয়েছি, কিন্তু যেহেতু অ্যাটেন্ডেন্স তোমাদের ক্লাসে আসার প্রবণতা ভীষণ কম, আমি জানি না আজকে কজন এসছে, আমি আর স্ক্রিনটা ডিস্টার্ব করতে চাইছি না, যা এসছি সব রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে, কোনো অসুবিধার কিছু নেই আমার। তো আমার যেটা দায়িত্ব সেটা আমি পালন করবার চেষ্টা করছি, যাতে তোমাদের কাছে এই অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট একটা সাবজেক্টকে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি। আজকে আমি যেটা বলবো, যে সাবজেক্টটা আমি আগের দিন একটু তাড়াতাড়ি করেছিলাম, সেটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অফ সেফটি। এখন এইটা অ্যাকচুয়ালি একটা সেপারেট টপিক, হেয়ার ক্যান বি এ সেপারেট চ্যাপ্টার অন দিস। এটা আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরিতে সারা জীবন কাটিয়ে এসেছি, আমরা জানি যে এটা কতখানি ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ইট রিলেটস টু হিউম্যান লাইফ। নাও এই সেফটি সম্বন্ধে একটা কনসিয়াসনেস একটা মানুষের একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টাবলিশমেন্টে ঢোকার আগেই জানা থাকার দরকার। বহুকাল আগে আমি একবার ভোপালে গিয়েছিলাম, আমি তখন ডিফারেন্ট জায়গায় ঘুরে গিয়ে ওই টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট দেখতাম। তো সেই ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালসের একটা ফ্যাক্টরি আছে ভোপালে। তো ভোপালের ফ্যাক্টরিতে আমাকে আমার যে ওখানকার ব্রাঞ্চ রিপ্রেজেন্টেটিভ সে গাড়ি করে নিয়ে গেল, কিন্তু আমাকে ফ্যাক্টরিতে ঢুকতে দিল না, বুঝলেন? দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট টিচিং ইন লাইফ। কেন ঢুকতে দিল না? না, আমার মাথায় কোনো হেলমেট নেই। ওই যে ছেলেটা চালাচ্ছিল ওর একটা হেলমেট ছিল, কিন্তু ও ভুলে গেছে আমার হেলমেট একটা নিতে হবে জোগাড় করতে, সুতরাং ও ঢুকতে পারবে, আমি ঢুকতে পারবো না। আমি ঢুকতেই পারলাম না। আই কেম ব্যাক ফ্রম দ্যাট স্পট। দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড সেফটি কনসিয়াসনেস। কারণ মাথায় যদি হেলমেট না পরা থাকে, তাহলে যে কোনো সময় ওপর থেকে কোনো একটা অবজেক্ট এসে যদি মাথায় হিট করে, তাহলে একটা মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। এবং এখন আমি দেখেছি ফ্যাক্টরি গেটেতে হেলমেট ঝোলানো থাকে।
হেলমেট ঝোলানো থাকে, তোমাকে ওই গেট পাস দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা হেলমেটও দিয়ে দেবে তোমাকে উইথ এ গেট পাস। বেরোবার সময় ওই হেলমেটটি এবং গেট পাসটি তোমাকে গেটে ফেরত দিয়ে যেতে হবে। দ্যাট ইজ দি অ্যারেঞ্জমেন্ট ইন মেনি মেনি ফ্যাক্টরিজ হিয়ার। সো ইউ ক্যান ইম্যাজিন at what level safety has gained importance. Now I will just tell you about how much time has elapsed, because after half an hour I will stop the lecture and start again. Don't leave the class after half an hour, because I will divide this class into two halves so that the recording volume is less. Now this concept of safety was always there, you see. It was not that it was not there, but people were not serious about it. Now one incident happened in the year 1984. There was an accident in Bhopal, which is known as Bhopal. Again Bhopal, I said about Bhopal because I visited Bhopal so many times during my industrial life. It is a very lovely city. It has got a lake at the center of the city called Bhopal Lake. Very nice city. Weather is also cooler than many parts of the state. There was a pesticide plant of Union Carbide India. Now this Union Carbide is an American company, a very very rich and very very reputed company. They had several plants in India. The Bhopal was a large plant producing pesticide. Now from that plant, one night, I will just show you the newspaper clipping for that. Because this is very important. Can you see this? Can you see this? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। একটু ভালো করে দেখো। 1984, আমার যতদূর মনে হয় তোমাদের কারো জন্ম হয়নি, কিন্তু আমি তখন অলরেডি ইন্ডাস্ট্রিতে সে অ্যাবাউট 8-10 ইয়ার্স কাজ করে ফেলেছি। এটা আমরা এখানে বসে বসে পড়লাম। 1984 ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি, one of the world's major industrial accidents. So far as my knowledge goes, it is possibly the biggest industrial accident. 3,787 people were killed after toxic gas leaked from Union Carbide pesticide factory. Here means 1 minute. क्या हुआ? Just 1 minute. There is some disturbance in the system. So 3,787 people were killed after toxic gas leaked from the Union Carbide pesticide factory here on the intervening night of December 2 and 3, 1984. 4,000 people were killed and 50,000 people were disabled. The Bhopal gas tragedy was an industrial accident that occurred in the night of December 2-3, 1984. December 2-3 means it started possibly before 12 o'clock and then went after 12 o'clock also. At the Union Carbide India pesticide plant in Bhopal, Madhya Pradesh, India, and over 5 lakh individuals were exposed to deadly methyl isocyanate gas, resulting in the immediate death of approximately 3,800 people. Regarded as one of the most severe industrial disasters in history, the incident left thousands more grappling and enduring health issues. প্রচুর লোকের নানা রকম স্কিন ডিজিজ, অনেকটা সেই হিরোশিমার হলোকস্টের মতন আর কি, হিরোশিমার অ্যাটম বম্বের মতন। The catastrophic event stands as a somber reminder of the devastating consequences of industrial negligence. Please note,
It is a devastating consequence of industrial negligence, casting a long shadow over the lives of those affected by its far-reaching হ্যালো and স্যার। tragic aftermath. কি বললেন? দেখা যাচ্ছে না? হ্যালো, দেখতে পাচ্ছ কি? না স্যার, দেখা যাচ্ছে না। কেউ দেখতে পাচ্ছ না? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে না যাচ্ছে না? স্যার যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছি তো। বলছে তো একজন মধ্যিখানে না যে দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা যাই হোক, দেখা যাওয়ার থেকেও আমার কথাটা শোনো, আমি তো যথেষ্ট জোরে কথা বলছি, যেহেতু রেকর্ডিং হচ্ছে সেই জন্য আমি খুব জোরে কথা বলার চেষ্টা করছি। তো যাই হোক, আমি বক্তব্য যেটা, তোমরা জানো না, তোমরা অনেকে এই ঘটনার সঙ্গে হয়তো পরিচিতই নও, যে আমাদের দেশে একটা কারখানাতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে 4,000 মানুষ মরে গেছিল এবং আরও 5 লাখ লোক অ্যাফেক্টেড হয়েছিল। এইটা আজকে তোমাদের মাথার মধ্যে আমি ঢুকিয়ে দিলাম, যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি আমাকে এখন পড়াতে হচ্ছে। এবং তোমরা বিশ্বাস করবে না, এই ঘটনার পর থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটির কনসেপ্টটাই ইন্ডিয়াতে পাল্টে গেল। ইউনিয়ন কার্বাইড প্ল্যান্টটা তো বন্ধ হয়ে গেলই, তার ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করা হয়েছিল, সে পালিয়ে গেছিলো দেশ ছেড়ে, তাকে আর ডিপোর্ট করা যায়নি, সে পালিয়ে কোথায় লুকিয়ে টুকিয়ে চলে গেছে। সেই তো আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সে দায়িত্ব আছে তার, ঠিকই করেছে তো কোনো মেনটেন্যান্সের ইঞ্জিনিয়ার, তার ভুলেতেই এইরকম মারাত্মক গ্যাস লিক হয়ে গেছিল। তো আজকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি পড়াতে গেলে এইটা হচ্ছে সেফটির প্রথম পার্ট। এবং তারপর থেকে ওই নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ে একটা অফিস আছে, ডিরেক্টরেট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি। আমি তোমাদের হয়তো ক্লাসেও বলেছি, ডিফারেন্ট টাইমে আবার আজকে বলছি, কারণ অনেকেই তোমরা একদিন ক্লাসে আসো, একদিন ক্লাসে আসো না, তো তারা এগুলো না জেনেই ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। বুঝতে পেরেছ? ওই তোমাদের হার্টের চ্যাপ্টারের গল্প বলি না, যে হার্টটা না শিখেই ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। সেই জন্য বলছি কি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি নিয়ে যখন এই সিলেবাসটা দিয়েছে, আমি খুব খুশি হয়েছি এটা দিয়েছি বলে, কারণ আমি ডিফারেন্ট সিলেবাস কমিটিতে গিয়ে বলে এসেছি যে সেফটি নিয়ে ইমিডিয়েটলি কোর্স ইন্ট্রোডিউস করো, এবং সেটা করা হয়েছে। এখন বহু জায়গাতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি বা সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং, আমার কথাতে নয়, তাদের নিজেদের সেন্সেই তারা চালু করেছে। তা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস থেকে যদি 4,000 লোক মরে যায়, আর 5 লাখ লোক যদি তাদের লাইফ যদি ক্রিপলড হয়ে যায়, তাহলে তুমি বুঝতে পারছো যে কতখানি ইম্পর্টেন্ট এটা। এখন হয়তো তুমি বলবে, না না স্যার, 4,000 লোককে আর মরে না, 400 মরতে পারে, 100 মরতে পারে। যেমন আমি যে ফ্যাক্টরিতে কাজ করেছি লাস্ট, এটাও তোমাদের বলে রাখি, সেখানেও একটা এক্সপ্লোশন, তখন আমি এই কোম্পানিতে ছিলাম না, তখন আমি একটা অন্য কোম্পানিতে ছিলাম। অক্সিজেন গ্যাসের ভেতরে কীভাবে হাইড্রোজেন ঢুকে গেছিল, আর অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের মিক্সচারটা যে কী, এটা একটা হাইড্রোজেন বোমা, আর তো কিছু নয়। সে সিলিন্ডারটা পুরো বাস্ট করে গেছিল, টোটালি বাস্ট করে গিয়ে 7 জন লোক অন দি স্পট, যে ফ্যাক্টরিতে আমি কাজ করতাম সেই ফ্যাক্টরির কথা বলছি, আমি জয়েন করার আগে 7 জন লোক, দে ডাইড অন দ্য স্পট। কারণ এই সিলিন্ডারটা ফেটে গিয়ে স্প্লিন্টারের মতো ছুটে গিয়ে লেগেছে সব ওখানে। তো যারা ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করতে যাচ্ছ, তারা এই সেন্সটা নিয়ে যদি না যাও, তাহলে পরে তো এই এডুকেশনটাই ইনকমপ্লিট থেকে যাবে। এবং আমি তোমাদের বলে দিয়েছিলাম যে 3টে সিম্পল নর্ম আমাকে আমার টিচার শিখিয়ে দিয়েছিলেন, আমার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের টিচার, যে when you enter an industrial environment, a machine shop, fabrication shop, any workshop or any unit where mechanized activity is going on, machineries are running, then you should follow 3 norms. Save yourself, then save the machine, and then save the job. So first you have to save yourself. Don't stand in line with a rotating machinery, because আমার যা হয়েছিল, মোবিল ছিটকে এসে আমার জামায় লেগেছিল, আমি একটা ক্লাচ ঘুরিয়ে দিয়েছি, একটা চাক ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম হঠাৎ, আচমকা সুইচ টিপে একটা চাককে, তখন প্রথম ঢুকেছি মেশিন শপে, কিচ্ছু জানি না, প্রকাশ করে সুইচটা অন করে দিয়েছি, চাক ঘুরতে আরম্ভ করে দিয়েছি। চাক ঘোরা মানে, you know what is the speed of a chuck, and all the mobile oil was sprayed in my body, on my body. যে তেলটা দিয়েছিল সে ভুল করেছিল, কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশি ভুল করেছিলাম যে মেশিনের চাকের লাইনে দাঁড়িয়ে মেশিনটা অন করে দিয়েছে। ওর ভেতরে যদি একটা লুজ নাট থাকতো,
I would have been gone by now. কাজে এই সেফটিগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং আমি একটু বেশি সময় নিচ্ছি, তার কারণ হচ্ছে যে পরীক্ষায় লেখার থেকেও এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, বিকজ ইট ডিলস উইথ ইয়োর লাইফ অ্যান্ড ডিলস উইথ দ্য লাইফ অফ আদার্স। তো কোনো রোটেটিং মেশিনারি ঢাকনা ছাড়া, কেজ বলে এগুলোকে, কেজ ছাড়া যেন কোথাও না থাকে, কোথাও কোনো তার যেন ঝুলে না থাকে খোলা, ভালো করে ব্ল্যাক টেপ লাগানো নেই, জুড়ে জুড়ে লাগিয়ে দিয়েছে। ফ্যাক্টরিতে বহু জায়গাতে 400 ভোল্টসের লাইন থাকে, একটি সংস্পর্শে এলেই সঙ্গে সঙ্গে ডেথ, বাঁচার কোনো চান্স থাকবে না। জল যদি জমে যায় ফ্যাক্টরিতে, তাহলে পরে সেখানে কেয়ারফুল থাকতে হবে, কারণ নিচে যদি কোনো লিক কেবল থাকে পুরো জলটা ইলেকট্রিসিটি হয়ে যাবে, তাহলে ইলেকট্রিফাইড হয়ে যাবে, এবং জলে পা দিলেই লোক মরে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। তো এই জিনিসগুলো বলে দিলাম একটু। সিলেবাসের মধ্যে যেটা আছে সেটাতে আমি একটু যাব একবার, জানি না আধ ঘন্টা হয়েছে কি, প্রায় আধ ঘন্টা হয়ে এলো। আই উইল ব্রেক দি ক্লাস ফর 2 minutes অ্যান্ড স্টার্ট এগেইন। ওকে, কেউ ছাড়বে না কিন্তু, মানে আমি বেরিয়ে যাব না, আমি শুধু রেকর্ডিংটা বন্ধ করে আবার একবার চালু করবো রেকর্ডিংটা। একটু ধরো লাইনটা, কারণ আমার আছে, ভয় আছে যে এই 1 ঘন্টা ক্লাসটা পুরো নিলে ভলিউমটা এমন হয়ে যাবে যে আমি আর কোথাও ট্রান্সফারই করতে পারবো না এটাকে। যাই হোক, ইউটিউবে তো দেওয়া যাবে। আমি একবার ক্লাসটাকে $36 টেম্পারেচার হয়ে গেছে অলরেডি, বাইরের টেম্পারেচার 36 হয়ে গেছে। যাই হোক, আমার মনে হচ্ছে রেকর্ডিংটা বন্ধই হয়ে গেছে। ও না, এইখানে আছে, ঠিক আছে ঠিক আছে। এক মিনিট। আমি রেকর্ডিংটা এখন স্টপ করছি, স্টপ করে আরেকবার চালাবো, চালিয়ে ক্লাসটা আবার শুরু করবো।